హాయ్, దిస్ ఇస్ జీవి ఫ్రమ్ ఐడల్ బ్రెయిన్. మనతో పాటు ఇప్పుడు ఘట్టమనేని జై కృష్ణ గారు ఉన్నారు. రమేష్ బాబు గారి అబ్బాయి అండ్ మహేష్ బాబు గారి ఈయనకి బాబాయ్. హాయ్. సో శ్రీనివాస్ మంగాపురం డెబ్యూ చేస్తున్నారు. మీరు యాక్టింగ్లోకి రావాలని ఎప్పుడు డిసైడ్ అయ్యారు? ఏ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు? సో సిన్స్ ఐ వాజ్ అ కిడ్ నాకు అది సినిమాలు అంటే లైక్ పిచ్ అండి. యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పటి నుంచో ఐ వాజ్ అ ప్రాపర్ సినీ ఫైల్ మూవీ బఫ్ చిన్నప్పటి నుంచి. ఐ వుడ్ సే నేను ప్రాపర్గా సరే ఐ వాంట్ గివ్ దిస్ మై ఆల్ 100% అని డిసైడ్ అయింది. ఐ వుడ్ సే అరౌండ్ 16-17. అప్పుడు నేను ఇంకా ఐ వాంట్ గివ్ దిస్ మై ఎవ్రీథింగ్ అని ఐ డిసైడ్. ఎవరికి చెప్పారు ఈ విషయం? నేను ఫస్ట్ మా మదర్కి చెప్పాను. సో షీ వాజ్ ఎక్సైటెడ్, ఎందుకంటే ఆమెకి అంటే నన్ను హీరోలా చూడాలని చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది. తర్వాత మా నాన్నగారికి చెప్పాను. దాని తర్వాత ఐ టోల్డ్ కృష్ణ తాతయ్య, బంగా తాతయ్య. సో దేవర్ ఆల్ సపోర్టివ్ అప్పటి నుంచి. రైట్. సో యాక్టింగ్కి కోసమని ఏమన్నా ట్రైనింగ్ లాంటిది ఏమన్నా చేశారా? యా. సో అని నాకేంటంటే I've only decided to make a movie finally when I know that I can give it my all. సో ఇప్పుడంటే నాకు ఎప్పుడు డైరెక్టర్ విజన్ కానీ కథని కానీ ఎప్పుడు నా కోసం అంటే కిందకి రాకూడదని ఇస్ మై ఫీలింగ్. సో ఐ మేడ్ ష్యూర్ దట్ బిఫోర్ ఐ కేమ్ టు ద ఇండస్ట్రీ నేను ఒక ప్రాపర్ ఆల్మోస్ట్ ఐ వుడ్ సే 7-8 years ఐ ట్రైన్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇక్కడ కొన్ని ప్రైవేట్ క్లాసెస్ చేశాను. తర్వాత ఐ వెంట్ టు ముంబై, ఐ వెంట్ టు ఆదిశక్తి పాండిచ్చేరిలో. అండ్ దెన్ ముంబైలో ఎక్కడ చేశారు? ముంబైలో కూడా ఐ యూస్ టు డూ విత్ లైక్ మై ఫ్రెండ్స్ వీ యూస్ టు డూ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ అ ఫ్యూ ప్రైవేట్ క్లాసెస్. రితేష్ కాంత్ అని ఒక అంటే ఈజ్ అ ప్రైవేట్ కోచ్. సో ఐ యూస్ టు డూ దట్. అండ్ ముంబై మెయిన్లీ ఐ వెంట్ ఫర్ లైక్ డాన్స్ అండ్ ఫైట్ ప్రాక్టీస్ ఐ యూస్ టు డూ అక్కడ. తర్వాత ఐ వెంట్ టు స్ట్రాస్బర్గ్ అని న్యూయార్క్లో ఒక ఆల్మోస్ట్ 1.5-2 years చేశాను అక్కడ. అండ్ ఐ డిడ్ ఆదిశక్తి యాజ్ వెల్ పాండిచ్చేరిలో. సో మెయిన్లీ అంటే నాకు వాట్ ఐ రియలైజ్డ్ వాజ్ యాక్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే ద మోర్ మనం కెమెరా ముందు క్యారెక్టర్స్ని పోర్ట్రే చేయటం కానీ కథల్ని మనం కథల్లోకి వెళ్ళటం కానీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐ ఫీల్ లైక్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్. సో ఐ ఫీల్ లైక్ దర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ అంటే యాక్టింగ్ నేర్చుకోవాలంటే ఇది చేయాలి అని ఐ డోంట్ థింక్ యూ కెన్ గెటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేసికల్లీ. యా, యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ స్కిల్. యాక్టింగ్ ఎస్పెషల్లీ ఈజ్ జస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్. సో మనం అది చేస్తూ ఉంటే ఐ ఫీల్ లైక్ దర్ ఇస్ నో యాక్టర్ హూ ఇస్ లెర్న్డ్ యాక్టింగ్. ఈవెన్ ఐ థింక్ లెజెండరీ యాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ దే ఆర్ స్టిల్ గెటింగ్ బెటర్. యా. సో ఐ థింక్ అలా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ థింక్ హెల్ప్డ్ మీ దీ 7-8 years. రైట్. సో మీరు చెప్పారు బిగినింగ్లో డైరెక్టర్ అనేవాడు నా కోసం కాంప్రమైజ్ కాకూడదు, ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ వాట్ ఎవర్ హీ రిక్వెస్ట్ ద యాక్టర్ టు డూ అనేది. సో దట్ వాజ్ యువర్ మోటివ్ బేసికల్గా. అవన్నీ చేసుకొని 100% ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అనే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత యూ స్టార్టెడ్ ఓకేయింగ్ ద ప్రాజెక్ట్స్. రైట్. సో శ్రీనివాస మంగాపురం, అజయ్ భూపతి హ్యాస్ గాట్ ఏ డిస్టింక్ట్ స్టైల్ ఉంది, బాక్స్ ఆఫీస్ సక్సెస్ ఉంది. సో ఆయన మిమ్మల్ని ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏంటి అండ్ వాట్ ఇంప్రెస్డ్ యూ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్? సో అని నాకు ఐ మెట్ అజయ్ గారు ఆల్మోస్ట్ ఐ గెస్ 1 year బ్యాక్. సో ఆయన నాకు ఫస్ట్ ఈ కథ చెప్పినప్పుడు ఇన్ దట్ ఫస్ట్ నరేషన్ ఓన్లీ ఐ వాజ్ ఎక్సైటెడ్. అంటే ఫస్ట్ టైం నేను ఆడియన్స్ ముందుకు వెళ్తున్నాను అన్నప్పుడు నేను ఐ హ్యాడ్ అ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ అబౌట్, లైక్ కథలో ఆ ఎమోషనల్ కనెక్ట్ కానీ ఒక రియలిస్టిక్ నేచర్ ఆఫ్ ద మూవీ, ఎందుకంటే నేను ఆడియన్స్కి దగ్గర అవ్వాలి అనేవన్నీ. అండ్ ఆల్సో ద ఎమోషనల్ లైక్ ద క్యారెక్టర్ విచ్ ఇస్ దేర్ విచ్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో ఇవన్నీ నాకు బాగా నచ్చినాయి కథలో. అండ్ ఐ థాట్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ వే ఫర్ మీ టు గెట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ అజయ్ గారు అంటే మీరు అన్నట్టు హీ హ్యాస్ ద సక్సెస్ అండ్ వెరీ ఇది లాట్ ఆఫ్ క్లారిటీ యాజ్ అ డైరెక్టర్. ఆయనకి ఎమోషన్స్ మీద కానీ క్యారెక్టర్ మీద కానీ క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి యాజ్ అ డెబ్యూ యాక్టర్ I thought it will help me a lot, which it did. ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి అప్పుడు కొన్ని సీన్స్ కానీ కొన్ని సెగ్మెంట్స్లో ఐ విల్ హ్యావ్ అ ఫ్యూ డౌట్స్. అండ్ ఆయనకు అంత క్లారిటీ ఉండటం వల్ల నాకు అది ఈజీ అయినాయి కొన్ని.
అవి కాకుండా అజయ్ గారు ఐ గెస్ ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వై హీ చోజ్ మీ, బట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ అజయ్ గారు 100% ఈజ్ నాట్ ద కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ హూ విల్ డూ సంథింగ్ ఫర్ సంబడి ఎల్స్. సో ఆయనకి 100% నేను ఈ క్యారెక్టర్కి సూట్ అవుతానని అనిపించి హీ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్. మీకు వై దిస్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ స్పెషల్? అదేనండి, నాకంటే లైక్ ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు షూటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అండ్ వెన్ ఐ డూ మై డబ్బింగ్ అండ్ ఐ సా ద రఫ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద మూవీ, I feel like every single scene and every single character has a very clear reason. So మీకు ఎక్కడ కూడా డిస్కనెక్ట్ ఉండదు. సో that's why I felt like it's a very well written story. సో అది ఆడియన్స్కి కూడా కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది బికాజ్ ఎమోషన్స్ ఆర్ సో స్ట్రాంగ్. సో దర్ ఇస్ నోవేర్ ఇన్ ద కథలో ఎక్కడ కూడా మీకు ఇది ఎందుకు జరుగుతుందని అనిపించదు. వన్స్ యూ సీన్ ద ఎంటైర్ థింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ మేక్ సెన్స్. So I think that is something which I really liked in the story. Yeah. Right. అశ్విని దత్ గారు చాలా పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ని లాంచ్ చేశారు. వెంకటేష్ గారు, మహేష్ బాబు గారు, దెన్ రీసెంట్గా రామ్ చరణ్. యా, సో దట్ ఈస్ వన్. హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? అంటే ఇట్స్ లైక్ అదేనండి, ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఐ డోంట్ లైక్ టు really talk about like legends like that, because it feels a bit too soon for me to come here and right. say like అంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసాను అన్నట్టు. ఎందుకంటే like I have so much to prove. It's my first movie hasn't even released yet. అంటే నేను ఇంకా ఐఎమ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ క్లోజ్ టు ది ఆడియన్స్. అంటే నేను ఒక యాక్టర్గా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, నేను ఒక కథలోకి వెళ్ళగలను, నేను ఒక క్యారెక్టర్ని పోర్ట్రే చేయగలను అనేది ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ ఫస్ట్. అండ్ దాట్ ప్రాసెస్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్. అంటే నాకు కథలు చెప్పడం కానీ పర్ఫామ్ చేయడం కానీ నాకు చాలా ఇష్టం. అండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్. సో ఐ ఫీల్ లైక్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ కీపింగ్ మై సెల్ఫ్ వెరీ సింపుల్. మంచి కథలు చేయాలి, మంచి క్యారెక్టర్ని పోర్ట్రే చేయాలి, మంచి ఒక యాక్టర్గా నన్ను ప్రూవ్ చేసుకోవాలని దాంట్లోనే ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను. బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ దత్ గారు లాంటి ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ యూనో లైక్ అంటే నన్ను నమ్మి ఆయన ఇలా ఒక సినిమా చేస్తున్నారు. అండ్ యాక్చువల్లీ దత్ గారితో నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 2-3 years నుంచి ఐ బిన్ ఇన్ కాంటాక్ట్. సో అంటే ఆయన హీ ట్రస్ట్ ఇన్ మీ అలాట్. సో ఫైనల్గా ఇట్ యాక్చువల్లీ వర్క్డ్ అవుట్ దట్ యూనో ఆయన నన్ను హీస్ ఏబుల్ టు లాంచ్ మీ అనేది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. But coming to the point that like he launched all these legendary actors and now he's launching me, I'm happy that he's launching me, but I'm not trying to compare. Yeah, hopefully in the future I can prove I'm added to the list at some point. Yeah. So Mohan Babu garu is one of the best and veteran actors of Telugu cinema. So ఆయన antagonist గా చేస్తున్నప్పుడు it requires a lot of అంటే ఒక హీరోగా యూ నీడ్ టు మ్యాచ్ అప్ విత్ హిమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ కానీ స్క్రీన్లో కరెక్ట్గా ఎమోషన్ పండాలంటే. సో హౌ డిఫికల్ట్ వాజ్ ఇట్ అండ్ హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ టు డూ ఇట్? సో అదే లైక్ వన్ థింగ్ విచ్ ఐ వుడ్ సే హెల్ప్ మీ అలాట్. అంటే నాట్ జస్ట్ ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మోహన్ బాబు గారు లెజెండరీ యాక్టర్ అండ్ ఆయనతో పనిచేయడం రియల్లీ ఐ హ్యాడ్ సో మచ్ ఫన్. అంటే లైక్ జనరల్గా ఒకటి చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఆయన సెట్ మీద మాత్రం ఈజ్ వెరీ ఫన్. లైక్ ఆయన నాతో చాలా హీ వాజ్ వెరీ వెల్కమింగ్, వెరీ వార్మ్. అండ్ ఆయన కెరియర్ గురించి కానీ నాకు చాలా చెప్పారు అండ్ ఈజ్ గివ్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్. బట్ ద మెయిన్ థింగ్ నాట్ జస్ట్ అంటే ఆయనతో కాకుండా జనరలీ అన్ని సీన్స్లో హెల్ప్ మీ అ లాట్ ఇస్ అజయ్ గారు వుడ్ బ్రీఫ్ మీ అండ్ హీ వుడ్ ప్రెప్. అంటే ఇప్పుడు మాకు రేపు ఒక సీన్ ఉందన్నప్పుడు ఈరోజు హీ వుడ్ మీట్ మీ అండ్ టెల్ మీ అసలు ఎమోషన్ ఇది, రీజన్ ఇది, ఈ సీన్ ఇది అన్నప్పుడు నాకు ఐ వుడ్ మెంటలీ ప్రిపేర్. అండ్ నాకు సెట్కి వచ్చేసరికి ఐ వుడ్ ఆల్రెడీ బై హార్ట్ మై లైన్స్. సో దట్ వాజ్ నాట్ లైక్ అ ప్రాబ్లమ్. సో ఐ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్. నాకు ఎప్పుడు ఆన్ ద 93 days ఆఫ్ అవర్ షూట్ నెవర్ వాజ్ ఐ అన్కంఫర్టబుల్ ఆన్ సెట్. సో దట్ హెల్ప్ మీ అలాట్. అండ్ మోహన్ బాబు గారితో పనిచేయటం అనేది ఒక సీన్ ఉంటుందండి ఈ సినిమాలో, ఒక ఎమోషనల్ సీన్ ఉంటుంది విచ్ ఐ థింక్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఇట్స్ మై ఫేవరెట్ సీన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ మూవీ. సో ఐ థింక్ సినిమా చూసినప్పుడు మీరు కూడా అది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. So working with him was just like amazing. I have nothing bad to say about working with Mohan Babu. Like, and he's nothing like what people think. He's very sweet, chala funny untaru, and yeah, it was very good. Right. And this film is also seen as
ఒకటి మహేష్ బాబు గారి ఫ్యామిలీ నుంచి, కృష్ణ గారి ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తున్న యాక్టర్, అలాగే రవీనా టండన్ గారి కూతురు యాక్ట్ చేస్తున్న ఫిల్మ్ అని కూడా ఉంది, మ్యాచ్అప్ అనేది. సో హౌ ఫన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ విత్ రాషా? లైక్ ఐ థింక్ మా సినిమాకి షీ's a హ్యూజ్ యాసెట్. ఎందుకంటే ఆమె షీ's ఆల్రెడీ పాపులర్ ఇన్ బాలీవుడ్, అండ్ నాట్ జస్ట్ that, she's a very good performer. I think ఆమెకి as of now she doesn't have a complete grasp over Telugu, she's still learning. But having said that, I think she performed extremely well. And దానివల్ల మా ఇద్దరు కెమిస్ట్రీ కానీ ఆ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఇట్ ఆల్ వర్క్డ్ వెరీ వెల్ బికాస్ షీ వాజ్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ దట్ క్యారెక్టర్ టు లైఫ్ వెరీ వెల్. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, అంటే ప్రాంప్టింగ్తో చేయటం అనేది అనుకున్న దానికన్నా కష్టమే యాక్చువల్లీ, అంటే నాకు అనిపించింది. సో హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ హర్. అంటే ఫస్ట్ సినిమాలో నాకు అంటే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ కంఫర్టబుల్, నాకు ఎక్కడ కూడా అది అంటే షీ మేడ్ మీ ఫీల్ వెరీ గుడ్. అండ్ సినిమాలో కూడా ఆమె పర్ఫార్మెన్స్ ఐఎమ్ 100% షూర్ అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అంటే మీరు ఫస్ట్ సీన్ నుంచే యూ విల్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద క్యారెక్టర్స్. అండ్ ఆమె కూడా మీకు నార్మల్ తెలుగు అమ్మాయిలానే అనిపిస్తుంది, మీకు బాలీవుడ్ నుంచి వచ్చి చేసిన అమ్మాయిలాగైతే ఉండదు. సో ఐ థింక్ ద కెమిస్ట్రీ వర్క్డ్ అవుట్ వెరీ వెల్. ఇది యాక్షన్ లవ్ స్టోరీ లాగా ఉంది, లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో హౌ కంఫర్టబుల్ వర్ యూ విత్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్? కష్టపడాల్సి వచ్చిందా? లైక్ కష్టం అయితే ఉండిందండి, ఎందుకంటే మేము మొత్తం అవుట్డోర్, సో రోడ్ల మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ వీ హ్యాడ్ టు డూ ద థింగ్. బట్ నాకు పర్సనలీ యాక్షన్ ఇస్ మై ఫేవరెట్. నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ స్టార్టెడ్ ట్రైనింగ్ ఫర్ టైక్వాండో అండ్ జిమ్నాస్టిక్స్ ఈవెన్ బిఫోర్ ఐ డిసైడెడ్ ఫుల్లీ దట్ ఐ వాంట్ టు బీ అన్ యాక్టర్, బికాస్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ దట్. సో నాకు ఈ సినిమాలో ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ దట్ ఐ గాట్ ద స్కోప్ టు డూ యాక్షన్. సో ఫైట్స్ అని నిజంగా చాలా బాగా వచ్చినాయి. అండ్ కొంచెం రిస్కీ అయినా ఏదైనా నేనే చేశాను, ఎందుకంటే నాకు అది ఇట్స్ లైక్ అ ఛాలెంజ్. ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్. సో ది యాక్షన్ విల్ బి రియలీ గుడ్ అండి ఈ సినిమాలో. రైట్. అంటే గ్రోయింగ్ అప్ మీరు కృష్ణ గారి సినిమాల కంటే మహేష్ బాబు గారి సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తుంటారు, బికాజ్ యూ బిలాంగ్ టు దట్ జనరేషన్. సో మహేష్ బాబు గారి సినిమాల్లో మీకు బాగా నచ్చిన ఫిల్మ్స్ ఏంటి, అండ్ హౌ డు యూ మోడల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇలాగా ఉండాలి అని అనిపించిన రోల్స్? సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు పిక్ అ ఫ్యూ, ఐ వుడ్ సే అతడు ఇస్ మై ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్. అది నేను యాక్టర్గానే కాదు, ఈవెన్ ఇన్ మై రియల్ లైఫ్ ఆల్సో ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మీ. బీయింగ్ కామ్ అండ్ కలెక్టెడ్ అండ్ లైక్ కొంచెం అలా అన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేయటం అలాంటివన్నీ. సో దట్ మూవీ ఎఫెక్టెడ్ మీ అలాట్. సో ఐ లవ్ అతడు. అవి కాకుండా వన్ నేను ఒకడిని, వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ మూవీస్. అండ్ పోకరి, బిజినెస్ మ్యాన్, పూరి గారుస్ మూవీస్ ఐ లవ్. సో ఐ సే దీస్ ఆర్ మై ఫేవరెట్స్. అంటే గ్రోయింగ్ అప్ దీస్ ఆర్ లైక్ మై కల్ట్ క్లాసిక్స్ దట్ I can watch them 100 times. I have watched them 100 times. I can watch them another 100 times. Right. Yeah. So what are the words of wisdom by Mahesh Babu garu when you told him that you want to become an actor? So he's always supportive, and ఆయన నాకు ఎప్పుడు అంటే మెయిన్లీ he gave me guidance. అంటే కరెంట్ సిచ్యువేషన్ మన ల్యాండ్స్కేప్ ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంది, ఒక యాక్టర్ అంటే ఎలా ఉండాలి, అసలు ఏమేమి ఉండాలి ఒక యాక్టర్కి అనేవన్నీ హీ టోల్డ్ మీ అ లాట్. అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ yes, he's my uncle, but also he has to be cutthroat, which helped me a lot. ఎందుకంటే నేను ఐ వాజ్ నెవర్ కంప్లేసెంట్. ఐ నో వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అంటే ఒక యాక్టర్ అంటే నాకు సరే ఏదో ఒకటిలే, నేను మై ఫ్యాన్స్ కట్టిన చూసేస్తారని నేను ఐ కాంట్ డూ దట్. I have to respect them a lot more because వాళ్ళు నన్ను ఇలా నమ్మి ఇంత ఈవెన్ బిఫోర్ మై ఫస్ట్ మూవీ దే ఆర్ గివింగ్ మీ సో మచ్ సపోర్ట్. అంటే I have to be even more careful because I can't just give them anything, I have to give them a good movie. సో అలాంటివన్నీ he gave me that the rundown, అంటే ఇలా ఒక యాక్టర్ అంటే ఇవన్నీ ఉండాలని. సో and that helped me a lot, and ఇప్పుడు కూడా I follow all the things that he told me. కృష్ణ గారితో ఎలా ఉండేది ఇంటరాక్షన్స్ మీవి, అండ్ ఆయన సినిమాల్లో మీకు నచ్చిన సినిమాలు ఏంటి? మై ఫేవరెట్ కృష్ణ గారి సినిమాలు ఐ వుడ్ సే కిరాయి కోటిగాడు, అగ్నిపర్వతం, గూఢచారి. దీస్ ఆర్ మై 3 ఫేవరెట్. అండ్ ఆయన అంటే కృష్ణ గారు అంటే మెయిన్లీ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ దట్ కామింగ్ ప్రెజెన్స్. అంటే ఏమేం జరుగుతున్నా కూడా మీరు ఆయనతో ఒక 2 minutes కూర్చుంటే everything will feel calm again.
he's very like always in control. He knows what to do. సో నేను ఆయన దగ్గర నుంచి అది చాలా నేర్చుకున్నాను. అంటే ఒక మనిషి అంటే ఎంత ఏం జరుగుతున్నా కూడా యూ హ్యావ్ టు బీ కామ్. సో నో మ్యాటర్ ఇఫ్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఆన్ అ హై ఆర్ అ లో, అసలు నెక్స్ట్ ఏంటి, ఎలా, హౌ డు వి సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆర్ హౌ డు వి మూవ్ ఫార్వర్డ్ అనేది నేను ఆయన నుంచి, దట్స్ మై మెయిన్ లెసన్ ఫ్రమ్ హిమ్. అండ్ అదర్ దెన్ దాట్ అంటే కృష్ణ గారు ఆల్సో లైక్ he trusted in me a lot, and actually అప్పటి నుంచి నేను అంటే ఎస్పెషలీ వెన్ మై డాడ్ పాస్డ్ అవే, ఐ రిమెంబర్ వీ సాట్ డౌన్ అండ్ వీ టాక్డ్ అసలు లైక్ హౌ డు వి మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు లైఫ్లో ఏంటన్నప్పుడు ఆయన నాకు హీ గేవ్ మీ దట్ ఫైనల్ పుష్. బికాజ్ అట్ దట్ టైమ్ అంటే నేను ఆల్రెడీ ఐ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ మై ట్రైనింగ్, కానీ అలాంటి ఏమైనా జరిగినప్పుడు మనకు కొంచెం ఓకే అలా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కొంచెం సరిగ్గానే చేస్తున్నాను అని డౌట్స్ వచ్చే టైంలో ఆయన నాకు క్లియర్గా చెప్పారు, ఇఫ్ యూ రియలీ ట్రై, నువ్వు నిజంగా చేస్తే నీలో అది ఉంది, నువ్వు చెయ్యి అని నాకు చెప్పినప్పుడు ఇట్ గేవ్ మీ దట్ ఫైనల్ బూస్ట్, దట్ ఓకే ఫైన్, ఐ నీడ్ టు ట్రై దిస్, నో మ్యాటర్ వాట్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ ఇన్ మై లైఫ్. అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ద కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ హూ లైక్స్ టు కీప్ బ్యాకప్ ప్లాన్స్ ఆర్ ప్లాన్ బి అని పెట్టుకో, ఎందుకంటే నాకు ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్ డైల్యూట్ ఇట్. నేను ఒకటి అనుకుంటే నేను అదే చేయాలి. సో నౌ ఐ డిసైడెడ్, ఇంకా నేను ఏమైనా ఇంకా ఐఎమ్ అన్ యాక్టర్, దట్స్ ఇట్, నో మ్యాటర్ వాట్ ఐ విల్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. సో యా, సో కృష్ణ గారు గేవ్ మీ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. రైట్. దిస్ ఈజ్ ఎ డబుల్ ఎడ్జ్ స్వార్డ్ అన్నట్టు, అంటే కమింగ్ ఫ్రమ్ ఘట్టమనేని ఫ్యామిలీ అంటే ఒకటి వచ్చేసేసి యూ గాట్ లాట్ ఆఫ్ అడ్మైరర్స్, ఫ్యాన్స్ నుంచి పుష్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో జనరల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, కంపేర్ చేస్తారు. సో అంటే మీ మాటలు ఇప్పటిదాకా నేను మాట్లాడిన దాని ప్రకారం యు ఆర్ వెరీ మెచ్యూర్ and who understands the situation and all that. So how are you figuring out this double-edged sword? Yeah. So నేనైతే the way I think of అంటే ఇప్పుడు ఘట్టమనేని అభిమానులు కానీ ఆర్ వాళ్ళు వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ మీ కానీ, ఐ ఫీల్ లైక్ దే డిజర్వ్ ఇట్. అంటే నాకు బికాజ్ దే హ్యావ్ నో రీజన్ టు సపోర్ట్ మీ. ఇప్పుడు కృష్ణ గారు ఆర్ మహేష్ బాబు గారు, దే హ్యావ్ గివెన్ దెమ్ లైక్ సో మెనీ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ మూవీస్ అండ్ వాట్ నాట్. సో వాళ్ళకి ఆ సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళ కోసం బికాజ్ ఐఎమ్ రిలేటెడ్ టు దెమ్, దే ఆర్ సపోర్టింగ్ మీ, సో ఐ థింక్ దెమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ మీ ఆర్ వాంటింగ్ సంథింగ్, దర్ నథింగ్ రాంగ్. అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐఎమ్ లక్కీ దట్ నేను నాకు ఫస్ట్ సినిమా నుంచే I have an audience that want to watch me, సో నాకు అది ఎప్పుడు ఇట్లా ఆల్వేస్ నేను ఘట్టమనేని అభిమానులు ఆర్ ద ప్రెషర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఐ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ అ సపోర్ట్. ఇట్స్ అ బోనస్ నాకు అది దొరకటం అనేది. సో అంటే డబుల్ ఎడ్జ్ స్వార్డ్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఎస్ ద ప్రెషర్ ఇస్ దేర్, బట్ నాకు ఆ ప్రెషర్ లేకపోయినా ఐ వుడ్ హ్యావ్ వాంటెడ్ టు బీ ద బెస్ట్ నో మ్యాటర్ వాట్. ఎందుకంటే మంచి కథలు మంచి క్యారెక్టర్లు చేద్దామని నేను వచ్చాను ఇక్కడికి. నాకు దర్ ఇస్ నో అదర్ చాయిస్. ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ గుడ్ ఆర్ నాట్ డూ ఇట్ అట్ ఆల్. సో అలా ఐ థింక్ సో మై థింగ్ ఈజ్ హోప్ఫుల్లీ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు మేక్ దమ్ హ్యాపీ. రైట్. సో అంటే ఫ్యాన్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, అంటే గౌతమ్ ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతారు అనేది కూడా ఫ్యాన్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అన్నట్టు. ఎనీ ఇన్సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్? అంటే నాకంత ఎగ్జాక్ట్ ఐ మీన్ మేము యూజువలీ అలా ఏం మాట్లాడుకోమండి జనరల్గా, బట్ ఐ థింక్ సూన్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ గుడ్. రైట్. సో మీరు లీ స్ట్రాస్బర్గ్ లో ట్రైన్ అయ్యారు, దెన్ ఆదిశక్తిలో ట్రైన్ అయ్యారు. టూ వెరీ కల్చరల్లీ కాంట్రాస్ట్ స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్ యాక్టింగ్ అన్నట్టు. ఇన్ని చేసిన తర్వాత when you land in the sets, it's a different situation altogether. It all goes out. So అది యాక్టింగ్ స్కూల్స్ కి రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి how much helpful is that అనేది? అదే లైక్ ఐ వుడెంట్ సే దర్స్ అ పర్టికులర్ ట్రాక్, అంటే ఇప్పుడు ఇది చేస్తే మీకు యాక్టింగ్ వచ్చేస్తాను అయితే ఎవరికి తెలియదు. అది వరల్డ్లో నోబడీ నోస్ దట్. ఐ ఫీల్ లైక్ but if I had not done Adishakti or Lee Strasberg, then I wouldn't have been as confident. ఎందుకంటే the experience helps you a lot. అంటే అసలు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ముందుకెళ్ళి పర్ఫామ్ చేయడం కానీ, అసలు కెమెరా పట్టుకున్నప్పుడు యాక్షన్ అన్నప్పుడు ఏదైనా చేయడం కానీ, అవన్నీ యూ లెర్న్ ఓవర్ టైమ్. యూ కాంట్ ఇమీడియట్లీ జస్ట్ డూ ఇట్. సో ఆ విధంగా దే హెల్ప్ మీ అలాట్. బట్ ఫైనల్గా వెన్ యూ డూ అ మూవీ,
ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అవి ఒకటి, ఇది మళ్ళీ ఇది వేరే. బట్ ద థింగ్ విచ్ హెల్ప్స్ మీ లాట్ ఇస్ దట్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ ఐ గెయిన్డ్ ఫ్రమ్ ఆదిశక్తి కానీ స్ట్రాస్బర్గ్ కానీ, దాట్ హెల్ప్ మీ అలాట్. ఓకే, ఇది వచ్చేసేసి యాక్షన్ లవ్ స్టోరీ. అండ్ వాట్ ఆర్ యువర్ పర్సనల్ ఫేవరెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద జోనరాస్? ఇలా చేయాలి, ఇటువంటివి నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ అనేవి ఏమైనా ఉన్నాయా? సో ఫస్ట్లీ, లైక్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్, యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ థింక్ ఐ వుడ్ లవ్ టు బీ వర్సటైల్. అంటే నాకు అన్ని డైరెక్టర్స్ విజన్స్లో నన్ను ఎంత డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తే నాకు అంత ఎక్సైటింగ్ ఉంటుంది. ఐ వుడ్ లైక్ టు, అంటే నాకు అన్ని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టోరీస్, క్యారెక్టర్స్ వస్తే నేను అంత హ్యాపీగా ఉంటాను. బట్ మీ పర్సనలీ ఐ లవ్ యాక్షన్. సో నేను చేసిన ట్రైనింగ్ కానీ ఆర్ లైక్ న్యాచురలీ ఐ లవ్ డూయింగ్ యాక్షన్. సో ఐ వుడ్ లవ్, అంటే హోప్ఫుల్లీ ఫ్యూచర్లో నాకు యాక్షన్ సినిమాలు వస్తాయని ఐఎమ్ హోపింగ్. దట్స్ గ్రేట్. మీరు యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ ఆర్ యూ సింగిల్ స్క్రీన్ గా, లేదంటే లార్జ్ స్క్రీన్ ఫార్మాట్స్ ఐమాక్స్ ప్రిఫర్ చేసే? నేను యాక్చువల్లీ నేను అంటిల్ అ సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అది సింగిల్ స్క్రీన్స్కి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. ఐ వాజ్ అ వెరీ నార్మల్ కిడ్, బట్ ఎక్కువ మల్టీప్లెక్స్కి ఇలా, ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీ అందరూ వెళ్ళేవాళ్ళం కదా, మా మదర్ అందరూ. బట్ ఎవర్ సిన్స్ ఒక 16-17 ఆ టైం నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ టు సుదర్శన్ కానీ, విశ్వనాథ్, శ్రీరాములు, ఇవన్నీ. దెన్ ఐ రియలైజ్, అంటే అసలు ఇది ఇస్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్. అంటే పీపుల్ ఆర్ అడోరింగ్ సినిమా కానీ, ద యాక్టర్స్ కానీ. సో అప్పటి నుంచి ఐ బికమ్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ సింగిల్ స్క్రీన్స్ అండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ యూఫోరియా, ఫస్ట్ డే ఆ ఫస్ట్ షో చూడటం, అదంతా నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. కానీ బట్ దర్ ఇస్ అన్ అదర్ పాయింట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ వేర్ యూ డోంట్ రియలీ వాచ్ ద మూవీ. అంటే అక్కడ మీరు వెళ్ళి చూసి, యా, మీకు అక్కడ యాక్చువల్ అర్థం కాదు ఏం జరుగుతుందని, లైక్. సో యా, ఐ లైక్ టు వాచ్, అంటే ఒక ఫార్మాట్లో చూడటం కూడా ఐ రియలీ ఎంజాయ్. బట్ మెయిన్లీ ఐ లవ్ వాచింగ్ మూవీస్. However, so outside Ghattamaneni family, who are your favorite actors? Currently, and I love మన ఇండస్ట్రీలో అయితే రామ్ చరణ్ గారు is like my favorite, I would say. Other than that, ఇంకా అందరూ అలాగే. I mean, I feel like doing a movie in itself is like a great thing. Yeah. ఇంకా ఆ మూవీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి స్టార్స్ అయ్యారంటే ఇంకా, యూనో. సో రైట్, అంటే ఎంత పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినా ఎనీ యాక్టర్ హ్యాస్ టు ప్రూవ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ గెట్ క్లోజ్ టు ద ఆడియన్సెస్. సో మీలో హంబుల్నెస్ అనేది ఐ కెన్ సీ ఇట్. సో వేర్ డిడ్ యూ లెర్న్ ఇట్? అండ్ ఆ గ్రౌండెడ్నెస్ అనేది ఎలా వచ్చింది మీకు? అంటే లైక్ ఐఎమ్ నాట్, అంటే నేను పర్టికులర్లీ హంబుల్ గ్రౌండెడ్ కాదండి. ఐ జస్ట్ లైక్ టు కీప్ మై లైఫ్ వెరీ సింపుల్. I like to stay to myself. నేను సోషల్ మీడియా అదంతా కూడా ఎక్కువ వాడను. I like to be quiet. I like to observe. Mainly also I guess because I had a very normal childhood. నేను ఎక్కువ అంటే I don't know exactly how to say, but I guess I was not a star kid. Not like a privileged. Yeah, నేను very normal. I used to, like be a good student. And my mother is from a very normal household from అంటే తెనాలి దగ్గర. So I feel like my mom helped me a lot, అంటే to keep things in check. అంటే ఏమన్నా కొంచెం చదువుకోపోయినా, ఏమన్నా చేయకపోయినా, she used to give me a good slap. So because of that, I feel like I've lived a very normal childhood. And I like to be like this. I like to be simple. నాకంటే పెద్ద ఏం ఆలోచించడం కూడా ఇష్టం లేదు. నేను నార్మల్గా ఇలా సినిమాలు చేసుకుంటూ అలా. ఓకే, అదర్ దాన్ మూవీస్ మీకు ఏమైనా ఫేవరెట్ పాస్ టైం కానీ, లేదంటే ఎనీ స్పోర్ట్స్? యా, ఐ యూస్ టు ప్లే ఫుట్బాల్ అలాట్. స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఫుట్బాల్ ఎక్కువ ఆడాను. ఈ మధ్య కొంచెం తగ్గింది, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఏమైనా ఇంజరీలు అయితే సినిమా కొంచెం స్కెడ్యూల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని ఐ స్టాప్ ప్లేయింగ్. ఐ లైక్ టు ప్లే బ్యాడ్మింటన్ అండ్ ఫుట్బాల్ ఆర్ మై మెయిన్. అదర్ దెన్ దట్ ఐ లైక్ టు ప్లే వీడియో గేమ్స్, కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఆడుతూ ఉంటా. సో ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ ఫాలో అయ్యారా? యా, ఐ వాచ్ ఫుట్బాల్ అలాట్. అండ్ ఐఎమ్ like there's a German club Bayern Munich and I'm a massive fan. Okay. So yeah, Germany didn't do too well in this World Cup. Semis వరకు వచ్చినట్టున్నారు. ముందే పోయారు. వాళ్ళు ఈసారి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అనుకుంటా కదా. స్పెయిన్ గెలిచారు. సో గుడ్.
Down the line, you want to be an action hero primarily, if given the opportunity. Yeah, I would like to do, అంటే నాకు ఆపర్చునిటీ వస్తే మాత్రం I would like to do action movies కొంచెం అంటే బట్ నాట్ లైక్ మైండ్లెస్ యాక్షన్, కొంచెం ఒక ఇమోషనల్, అంటే ద యాక్షన్ హ్యాస్ టు మేక్ సెన్స్, యాక్షన్ విత్ రీజన్ లాగా. సో అలాంటి సినిమాలు వస్తే I would be very happy to do. రైట్. రీసెంట్గా మీరు బురిపాలెం వెళ్ళారు, చాలా వైజాగ్ ఇవన్నీ తిరిగారు, విజయవాడ. సో హౌ వాజ్ ద రెస్పాన్స్ అండ్ మీకేమనిపించింది అదంతా చూసి? అదేనండి, లైక్ ఐ రియలైజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ నౌ. అంటే నాకు ఇంత ముందు నుంచి తెలుసు, బట్ అంటే ఇట్స్ ఓవర్వెల్మింగ్, అంటే లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ దట్ దే షో యూ దేర్. అప్పుడు నాకు అనిపించింది అంటే లైక్ ఐ కాంట్, లైక్ ఐ హ్యావ్ టు బీ గుడ్, అంటే నేను మంచి సినిమాలు చేయాలి వీళ్ళ కోసం అనేది నాకు అనిపించింది అప్పుడు. అండ్ దే వర్ వెరీ వార్మ్, వెల్కమింగ్. సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. సో ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ చూసారా మీరు? యా, నేను యాక్చువల్లీ ఫైనల్ చూడలేదండి. ఇంకా నేను డబ్బింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నా సీన్స్ అన్నీ చూశాను, అండ్ ఐ సా రఫ్ వర్షన్. అండ్ మేము ఏమనుకున్నాం అంటే వాట్ వీ థాట్, అంటే మేము ఫస్ట్ ఈ మూవీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు నరేష్ అజయ్ గారు చెప్పినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా the vision that we thought, I think it is is there. matching. Yeah, so నాకైతే నచ్చింది. అండ్ ఎమోషన్ అండ్ ఆల్ ఎస్పెషల్లీ క్యారెక్టర్స్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ కానీ ఎమోషన్స్ కానీ బాగా వర్కౌట్ అయినాయి. సో ఐ థింక్ ఆడియన్స్ ఎస్పెషలీ యూత్ కానీ అందరూ బాగా కనెక్ట్ అవుతారు. అండ్ సో ఐ హోప్ ఇట్ డస్ వెల్. జనరల్గా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అంటే యాక్టర్ ఎలా చేశారు అనేది చూస్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫీడ్బ్యాక్ యూ గాట్ ఫ్రమ్ యువర్ యూనిట్ మెంబర్స్? మీరు పర్సనల్గా చూసుకున్నప్పుడు కూడా సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ఉంటుంది కదా. సో వాట్ ఈస్ యువర్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్? సో ఐ థింక్ అనేది ద బెస్ట్ వే టు టాక్ అబౌట్ దాట్ ఈస్ లైక్ ఇప్పుడు అజయ్ గారు నాకు ఫస్ట్ ఆయన చెప్పినప్పుడు హీ టోల్డ్ మీ ఆన్ విజన్. సో మేము ఈ 93 days షూటింగ్ తర్వాత ఆయన సెడ్ వీ మేడ్ అ గుడ్ మూవీ అండ్ నాకు కావాల్సింది నేను తీసానని చెప్పాను. So then I understood, okay, I was able to do justice to the character. So then appudu అనిపించింది, okay, I'm happy. And yeah, that's great. July 30th, Srinivasa Mangapuram is releasing. I wish you all the best. Thank you so much.